नमस्कार. वाह, स्वाद ह्या कार्यावळीत तुमकां माये मोगाचो येवकार. आनी तुमकां खबर आसा, एक आमी गोश्ट जी सगळ्यांकूच आवडटा आनी ती म्हटल्यार बेकरी प्रॉडक्ट्स. आनी खरेंच आयज आमी करतली कस्टर्ड. आनी तें म्हटल्यार कस्टर्ड कोणाक आवडना, सगळ्यांकूच आवडटा. मागीर तो धाकटो भुरगो आसूं ते व्हडल्या मेरेन. कस्टर्ड जेन्ना आमी एक बायट काडून तोंडान खाता आनी आमी म्हणटा आसतलीं आनी तुमकांय दिसता आसतलें की आमी हॉटेलान वचपाचीं आसा काय म्हणून. ना, पूण हेच जर हॉटेलांतलें खाण आमी हांगा करतलीं आनी तीच बीन बरी बरी नवी टॅक्निक्स, टिप्स आनी खूब कितें घेवन. कित्याक तेजे खातीर आमच्या बरोबर आयज आसा आमचो शेफ. हॅलो शेफ, जेचें नांव जावन आसा शेफ डियॉन फेर्नांडीस. या शेफ, वेलकम. आनी म्हाका सांगा, तुमी आयज खंयचे डेजर्ट्स करतली? Today we'll be doing a simple dessert called the caramel custard. Okay, it's a European dessert. It has many variations. Okay, and it's quite an old dessert as well, and it has seen through almost centuries. But today we are going to do a simple caramel custard which anybody can make at home. And the effect of this dessert is that it just melts in your mouth once you taste it. ओके शेफ, तुमी डेजर्ट्स करपाक शिकयता हांगा भुरग्यांक. सो बेजिकली सपोज आमकां कोणाकूय डेजर्ट शिकपाचें आसा जाल्यार कितें करचें पडटलें? तुमच्या इन्स्टिट्यूशनान बारीक कोर्सीस आसता, कशें कितें? Yes, we do have short-term courses, that is 1 year minimum, wherein the student after 10th standard can join the institute and do a craftsmanship certificate course, which is for 1 year, and he requires a minimum of 10th standard. And then he could learn both cooking as well as baking. Besides that, we also have another 1 year course which is for a 12th standard student who can learn only cookery. ओके, सो 10वी उपरांत आनी 12वी उपरांत आमी हे कोर्सीस करपाक शकता. म्हणजे क्राफ्टमॅन कोर्स तुमी Craftsman म्हटलो. course and a diploma course. ओके. Okay, besides that, we also have the 3-year degree wherein after the 12th standard you give an entrance exam and then you can get admission. That is all India. Okay. Okay, so students from all India come to do their graduation program. तर आयज आमी एक डेजर्ट्स करतली आनी हांव एक्सायटेड आसा ते डेजर्ट्स खावपा खातीर. चला शेफ, आमी स्टार्ट करुया आमचे. ओके, येस. Just get my cap on. या सो ही ल्हानशी तयारी. खूप कमी इन्ग्रेडियंट्स लागता डेजर्ट्साक. Yes, this is a very simple dessert, as I said before. It just requires 3 or 4 ingredients. So we have sugar over here, which we will use to prepare the caramel, okay, which gives it the flavor, caramel custard. So the caramel will be made with this granulated sugar. We are going to burn the sugar slightly, okay. So it will become a color of honey. So this is the sugar that we'll use to prepare the साखर caramel. आमकां मेल्ट करची पडटली, जेणे करून कलर येतलो एक तेका ब्राउन कलर. Color and flavor. ओके, फ्लेवर. Then we have milk. ओके. Okay, it's regular milk. I've taken the Tetra Pak milk, but you can also do it with the regular packet milk. डायरेक्ट घेवपाक मेळटा, गरम करूंक जाय तशें ना. We will be heating it up later. Okay. Yeah. So this is half liter milk. We have some more sugar this time to sweeten the custard. Okay, ही साखर वेगळी आणि ही Yes. वेगळी. Yeah. Okay. Okay, you could take the same sugar for both, but what we're using here is castor sugar, which will dissolve easier. Okay, ही dissolve, direct dissolve It जाता. will ही dissolve melt faster. करपाक. Yeah, yeah. Fine. Okay, so this will be put into the eggs and it will be mixed. Okay. Okay, so along with the 500 ml milk, we'll be using 4 eggs, whole eggs. Okay. Okay. 4 तांतयां घेतल्या फुल. Yeah. ओके, डायरेक्ट 4 पयलींच eggs. घेवन रेडी दवरप. Yes. Yeah. Okay, and then we'll have vanilla essence. Okay, some people do not like the flavor of eggs, so to mask that flavor of eggs, we will be adding vanilla essence. Okay, so vanilla essence adds additional flavor to the dessert. Okay. So essence घातले की तो जो हे जो आसा तो न्यूट्रल The taste of the eggs will get neutralized. Yeah. So we'll start first with the caramel. Okay. We will add a little bit of water to the pan. Just a little bit. Okay. And then we add the sugar to it. Okay, guess. Yeah. I'll turn on the heat. So उदक थोडेशें घेवपाक जाय. Just a little bit. To wet the sugar. Okay. म्हणजे साखर सारखी मेल्ट जावन येवपाक. Yes. Yeah.
Okay, once the sugar starts to melt and it starts to boil, the water starts to evaporate, and then the sugar starts to get a little brown color, and then we'll wait till it gets the color of honey. Now, in case we are not alert, it's easy that the caramel will turn too dark and then it will become bitter. म्हणजे सारखे लक्षात घेवपाचें म्हटल्यार की आमी तेजेर बारीक ते गॅसाचेर चाळे उपरांत मोवाचो कलर म्हणजे लिटल हनीचो कलर येयसर नाल्यार जाल्यार करपून गेल्यार फूल ब्लॅक जाल्यार वेस्ट. Then it becomes too bitter and then kids may not like it. Okay. मागीर कोडूय जावपाची शक्यता आसा. So what we have here is the pan, the small ramekin molds that we'll be using to prepare the desserts. Okay, so I've put it on a cloth and I've put it in a tray. So हे mold असता जे तेजे आमकां shape दिता ते. The shape, and it also helps it cook faster. Okay. So once this is ready, we will pour it into the molds. Okay, to mask it. So एक गरम असताना रेडी झाले की डायरेक्ट घालपाचे. Yes, put it directly. So एका जनरली आमकां चाळपाची गरज आसा? No, there's no need to stir it. Okay, there's no need to stir it. फक्त कलर चेंज जायसर राव. So right now there's still a lot of water in it. So once the water evaporates, it will start to melt. Okay, but it's important that the sugar dissolves so that you get an even browning of the sugar. हे स्टर करची गरज ना कित्याक तेका तितले पाशेस लागता आनी सवकास उदक आशिल्ल्या कारणान ते आपुणूच मेल्ट जायत वयता. नाजाल्यार आमकां डायरेक्ट सुद्दां करपाक जाता पूण डायरेक्ट केल्यार ते बेगीन करपपाची शक्यता आसा. सो आतां आमी सद्या साखर हळू ते उदकान मिक्स आपुणूच जाता आनी तेका कांयच करपाची गरज ना. सो हो इजी प्रोसेस. You also have to be a little bit careful when you're working with sugar like this because the temperature is very high. So if you get burnt, it is as bad as a oil burn. So when you're working with sugar, you got to be a little bit careful. So साखर नून आणि पाक असता तो खूप टेम्परेचर चढ असता पाकाक. It goes above 100. It goes to about 180 degrees. So you got to be careful. So in case there are kids around, tell them to stay a little bit further away. So you can see the sugar has dissolved and now it is starting to become thicker. Okay, because the water has evaporated. So slowly दाट जायत येता तेन्ना आमी एक लक्षात घेवपाचें की ते आमचे जे आसा ते रेडी जायत आयला, रायट? Yes. Okay, आणि स्लाइटली टेम्परेचरूय तेजो आता हे जाला So बबल्स. no need of stirring. You can just swirl it around so that the heat is evenly distributed. So सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गजाल की आमी ते चाळप ना. Okay, so you can see the vapor starting to come off. That means the sugar starting to get color, it's starting to burn. म्हणजे जेन्ना तेजी वाफ येता तेन्ना आमकां कळय की ते रेडी जाला आनी ते सारके शिजून getting slightly brown color. So I will lower the flame slightly so I have more control over the color. सो हळू गॅस बारीक केल्या उपरांत आमकां एक कंट्रोल मेळटा तेजेर, ना जाल्यार ते आनी करपाचें. सो आतां तेका म्हाका दिसता हनीचो कलर आयला मोवाचो, येल्लोइश स्लाइटली येल्लोइश कलर आयला. So now you can see that even the froth has become a little brown. Okay. And I will quickly pour it into all the molds. Okay, हे आता आमी घालपाक स्टार्ट केला. बेगीन घालप नाल्यार तेजो कलर चेंज जायत रावता. Yeah, it will become darker and it is starting to set very quickly. Just pour a little to cover the bottom of the mold. आणि चड मागीर ते एकदम डार्क जाल्यार ते कडू लागपाक लागता. Yeah. So you can see it is already starting to darken a bit. आणि तो वासूय आयला ती एक साखर मेळ जावन. Yes, so you can also put it in ceramic cups. Okay, but not board. आता ही खंयची कप आसा? These are aluminum. Aluminum. आणि अशे स्पेसिफिक कप आसा जितून आमकां घालपाक जाय? खंयची कप्स आमी यूज करू शकता? It has to be heat proof. Okay, because you're going to put it into the oven later. So ceramic is okay, but oven proof asun. Oven proof. Okay.
Yeah. आणि ते कपाक म्हणजे शेप तशे आमकां पर्टिक्युलर अशें कितें No, you could make this into a bigger one also. In case you want to serve 8 people, you can take one cake tray. हां and म्हणजे put that आमचेर into that. डिपेंड It आसा depends की on ते it. कशें. Now these are individual portions. ओके हे धाकटी बरें दिसता Yeah, it सगळ्यांक looks nice. दिवपाक. Yeah. ओके. Okay, so now we just keep this aside, and now we'll proceed with the rest of the ओके. process. So now I'm going to take a vessel and heat up the milk. सो हे अशेंच दवरपाचें आतां. Yeah, now it's okay. Now we can keep it as it is. सो दूद आतां गरम Now करपाक we'll heat जाय. up the milk. So we'll add the eggs. ओके. सो एका वटेन दूद तापत दवरला आनी आमी वटेन Simultaneously तांतयां. we'll add the ओके. sugar. शुगर. ही मेल्टिंग शुगर घातले. Yes. And we'll add the essence. एसेन्स. व्हॅनिला एसेन्स. Vanilla essence. Yes. दूध जेन्ना आमी तापयता ते बारीक गॅस करून का बॉयलिंग Just below boiling. Yeah, just below boiling point. Yep. You don't need to beat this too much. It is just to combine the yolks and the whites and the sugar. म्हणजे सारकें मिक्स जावपाक पुरतेंच आमी करपाक जाय. कित्याक चड फेटत गेले जाल्यार म्हाका दिसता तो फेस चड Yeah. प्रॉब्लेम. It's not required. सो Yeah, जाल्ले so आसा. mix. मिक्स जाल्ले आसा. Okay, so now it is just starting to bubble. You can see it is coming to the boiling point. We can now turn off the gas. ओके. सो दूध चड तापोवपाची गरज ना. No, it's not. फक्त ओके. तर आमकां दिसताय आतां Okay, so now I will slowly pour the milk into the eggs. सो हळूहळू करून घालचें पडटा भितर. So आनी that एका हातीन फेटत रावंक जाय Yeah, आमकां आनी yeah. एका हातीन दूद. So that the eggs get warmed up a little bit. हां. सो मदीं मदीं चाळचें ना. ते ताती म्हणटकच डायरेक्ट It'll get घट cooked, जातले. yeah, हां. सो बेजिकली बारीक बारीक गोश्टी आमकां लक्षान दवरून करूंक जाय. Yes, yeah. म्हणजे खंयच्या टायमार हळू घालपाचें. उदक साखर सुद्दां आमी चड चाळनासतना स्लोली it's not ती required. हें करूंक जाय. आनी हांगाय बी दूद हळूहळू घालपाचें. So now we've added all the milk. I'm going to strain it into the mug so that it becomes easier. Straining also removes some of the froth. There's too much of froth inside. ओके. तो फेस कमी जाता आमी गाळणीन घातल्या उपरांत. Okay. So now we have this ready. ओके. We're going to pour it into the molds. ओके. आनी ते फूल कंप्लीट भरपाक जायना कप न्हू. You could, yeah. I'm just making sure that I have enough for all. ओके. So that's why I'm pouring less in the beginning and then I will add some more. If there's सो left सगळ्यांक पावपा खातीर तुमी Yeah. हळूहळू घातलाय. तो वास आयलो व्हॅनिला कस्टर्ड. Okay, so now we are going to put it into the oven, but in order to protect the custard from overcooking, we'll be pouring a little bit of hot water inside. ओके. म्हणजे एक चान्सीस आसता की ते चड गरम Yeah, it should not जावपाचें. get too overheated. हां. Okay, सो so मग तेजे खातीर आमी कितें करचें पडटलें. हे ओवर कुकींग जावंक जायना म्हणून गरम उदक. I'll be adding hot water to the, it's known as a bain marie. So bain marie is a French term. ओके. It's a hot water bath which keeps the temperature constant. ओके. सो बेन मारी म्हणजे हॉट वॉटर बाथ म्हणजे Yeah, hot जेका आमी water bath, आतां yeah. गरम उदकान. Yeah. फ्रेंच टर्म तो. French term. Yeah. कितें तरी Okay. नवीन म्हाज्या खातीर. So this आनी is- तुमच्या खातीर सुद्दां कितें तरी नवीन. आतां ही आमी हॉट वॉटर बाथ दिता का. म्हणजे आमी गरम उदक हळू हितून घालता. हेचे अशें केल्या उपरांत कितें जाता की ओवर कुकींग जे जावपाचें आसा ती शक्यता कमी जाता. Yeah. म्हणजे आतां आमी हितून उदक घातलेलें आसा.
lukewarm water, no? Lukewarm water. Okay. Yeah. And then we'll put it into the oven to bake at 170 degrees. Okay. It should be about half an hour. It should take half an hour to bake. Okay. Okay. अर्धवर 170 170 degrees. degrees. Now, how we'll check it is we'll give it a slight shake when it's in the oven. You'll get a slight wobble, and that's how you know that it is done. You could also take a toothpick and poke it in the center. If it comes out clean, that means your custard is ready. Okay, म्हणजे जेन्ना आमी मदी आमकां ओवन ओपन करून पळोवचें Not really. After about 25 minutes, you can check it. ओके, सो एक 20-25 मिनटां जाल्या उपरांत आमी पळोवप जर तर ते हालता कशें दिसलें म्हणजे अजुनूय आमकां आनी बेक जावंक जाय. आनी सेकंडली आमी टूथपीक घालून पळोवचें. टूथपीक डायरेक्ट वचून सपोज स्मूथली भायर येता जाल्यार इट इज रेडी. Otherwise, if the batter is clinging to it, it means it takes more म्हणजे time. आमी पळोवन चिकटना जाल्यार ते रेडी जावन आनी Now, these मातसो would वेळ cook दवरून. faster because they are smaller. ओके, म्हणजे ल्हान क्वॉन्टिटी बेगीन कूक जाता. Faster. चला आमी ते ओवनान दवरया. Okay. Before this, if you want, you could also sprinkle nutmeg powder. ओके, If you गार्निशिंग like खातीर it. and If you like nut it. The powder. flavor of nutmeg, if you like it. I'll just get this into the oven. सो ओवनान दवरता आसतना आमी कॅर घेवंक जाय की आमचे सेफली आमी ते प्लेस करपाचें आसता गरम. Yeah, to protect your hand. Okay. I'll just put a bit of foil to cover the top. ओके, सो ही फॉयल जनरली म्हाका दिसता कितें काम करता? फॉयल कित्याक घालता? It protects the top. डायरेक्ट हीट the top heat, प्रोटेक्ट yeah, करता फॉयल. आनी कंपल्सरी फॉयल घालपाक? You could also put butter paper. ओके, म्हणजे बटर पेपरूय चलता फॉयल ना जाल्यार. If you're not too particular about it, even if it's fine without paper as well. Okay. If you're not too worried about the top part, because you're going to put it upside down. हां, सो फॉयल ना जाल्यार आमी बटर पेपर paper, घालपाक yeah. मेळटा. Okay. सो शेफ म्हाका दिसता कॅरेमेल कस्टर्ड आतां आमचें रेडी जायत आयिल्लें आसा आनी 30 मिनटां आतां जवळ जवळ जाल्लीं आसा आनी आमकां काडपाचो तो वेळ जाल्लो आसा. पूण आतां तुमी उदळ म्हटलेलें तें हालोवन पळोवपाक जाय आमकां मदीं आनी आतां पर्यंत जालां आसतलें. म्हणजे 2 गजाली ज्यो आमी नोट करपाक जाय की तें कस्टर्ड रेडी आसा हें आमकां कशें कळटलें. एक हालोवन पळोवपाचें And the आनी second is सेकंड take a toothpick and poke it in the middle. Okay. And when you pull it out, it will come out clean. It will not have any batter stuck to it. ओके, मागीर टूथपीक घेवन ते घालून पळोवपाचें. सो आमी आतां चॅक करतलीं पळोवया जालां आसतलें We'll check चड it, करून. येस. सो 30 मिनटां भितर आमचें आतां हे वाव. Okay. You can see that it is shaking, but it is. हां, पूण बरें घट जावन आयलां आनी सेट yeah, जाला. it is हय set. हय. Okay. Now we'll just have to take it out and cool it for some time, and then put it in the refrigerator for another couple of hours. ओके, And then after that we'll be ready to ओके, म्हणजे आतां आमकां हे आनी एक प्रोसेस उरला म्हणजे थंड जावपाक जाय. yeah. आतां हे कॅरेमेल कस्टर्ड आसा जें आमी हाडलेलें आसा हांगा 10 मिनटां फ्रिजान दवरून हे कस्टर्ड आतां आमी भायर हाडलां आनी हें आतां रेडी आसा. सो शेफ डियोन, चला आमी तयारीक लावया फुडलो प्रोसेस. Okay, now the tricky part is how to unmold it without Okay. it breaking. So let's hope for the ओके, best. ती कसली ट्रीक आसतली म्हणजे कितें आसूंक जाय? We just have to loosen the sides ओके, of each custard. सो पयलीं लूज Yeah, करून yeah. घेवंक जाय. सो Yeah. सुरयेन सायडींतल्यान सारकें लूज करचें पडटलें. Just loosen it. And now let's try and unmold it. Flip it over. And just give it a slide. हां, हें अशें करचें पडटा म्हणजे तें निखळटलें वेवस्थीत. ओके, आनी टॅप सुद्दां केलें जाल्यार आमी. Yeah, you could do that as well. ओके, बट शुअर. Yep. There you go. वाव, सो परफेक्ट. फर्स्ट तुमी सांगला तशें वेवस्थीत सुरयेन लूज करून घेवपाचें एंड मागीर ओके Now हे keep this on ओके top. प्लेट तेजे वयर धरप. And ओके, Take फ्लिप. it out. Now give Okay, it a then. quick jug. ओके If you felt it loosen. No. ओके, जोरान. Yeah. हां, ओके, Okay. तो आवाज आयलो. The noise. हां, देन स्लोली. Okay. वाव, येस, इट्स रेडी. There you go. परफेक्ट. हां, ओके, सो बारीक बारीक टीप ज्यो आमी लक्षान दवरूंक जाय की जेन्ना आमी टर्न करतना प्लेट वयर दवरून फ्लिप करून आनी हां आनी Give a बारीक quick jerk. सावंड. and हां, there you go. जग जाल्या उपरांत. Visual cue for a good caramel custard is there should be no dark spots on the side. हां, Okay, what happens is sometimes when your oven is too hot,
and you've not put sufficient water, you will get a lot of holes in the side डार्क of the. स्पॉट म्हणजे बुराक बुराक अशें दिश्टी पडटा. You get a lot of आता हे holes in परफेक्ट it. आसा. This is perfectly आनी done. ते Okay. डार्क केन्ना पडटा जर आमी ओवनान When the oven is सारके too hot. ओके Okay. चड गरम आसपाक जायना ओवन. Alright. So let's taste. येस. Yeah. वाव. सो हांव फर्स्ट स्टार्ट करता आनी म्हाका दिसता हांवें व्हडलो पीस घेतला. हांव पयलीं ल्हान आसतना सुद्दां हांव अशेंच आसलें, हांव व्हडलो पीस घेतालें. आनी खरेंच जेन्ना अशी कस्टर्ड, चॉकलेट आनी असले सगळे डीश आसा जाल्यार आमकां खरें आवडटा आनी आमी वाव. That's it. खरेंच तोंडान घालना बरोबर ते विरगळ्या आनी म्हाका दिसता की एक न्हू, एक, दोन, तीन अशें चालू सुद्दां खाल्लें न्हू ते एकदम वयता. तर हे आशिल्ले आमचे डीश आनी हेका आमी म्हाका सांग चड करून हे खंयच्या कशें इन्वेंट जालें तुमी सांगूं शकता? It earlier it was not a sweet dish before. It Okay. started off as a savory dish where they would put vegetables with it and then cook it. ओके, वेजिटेबल्स घालून हेचेर कूक Yeah. करताले. पूण हे खरेंच इतलें यम्मी आसा आनी कोणीय खातलो डेजर्ट खरेंच. आनी बरो टेक्स्चर आयला आनी ते शुगर सारकी मेल्ट जाल्या आनी तेजे स्वीटनस आसा आनी गोड म्हटलें की म्हाका दिसता आमची जिबेन आमी खाता न्हू तेन्ना गोड आमच्या फर्स्ट आमी टेस्ट करता तो गोड टेस्ट आनी मागीर हळू तिखट It's a जिबेचो very टेस्ट. delicate taste, Wow. delicate And flavor. And the खरेंच, best part is, even if you don't have an oven, you can do this on a stove top. ओके. Okay, आनी फूल म्हणजे सांगूं शकना की म्हाका इतली खुशी आसा की तुमचे असले शेफ आमकां करपाक शिकयले. आतां आमी सुद्दां म्हाका दिसना रेडीमेड हाडच्या पेक्षा आमी घरान केल्ले चड फ्रेश आसता आनी ते फ्रेश असल्या कारणान आमचे बरे डायजेस्ट आनी हेल्दी आसता. सो देव बरें करूं. Thank you very much. येस. Do enjoy it. येस येस.